A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahim. All praises to Allah, the Almighty, who grants us the ability to hold these commemorations of the Ahlul Bayt. We convey our deepest condolences to the Prophet alayhi salam, the Immaculate Lady Sayyida Zahra, and the Infallible, especially Sahib al-Asri wa Zaman. On the martyrdom of Imam ar-Reza. We begin with the holy word of Allah, for which I invite Brother Sabdar Zati. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Jazakallah, brother, for that beautiful recitation. For the increase in his tawfiqat, please recite a loud salawat. As a very short introduction of the Imam, we turn to the words of the Imam himself. This famous hadith is mentioned in books such as Uyun Akhbar ar-Reza of Sheikh as-Suduq and Al-Amali of Sheikh Tusi. An English translation of the version in Uyun Akhbar ar-Reza reads,
Ishaq ibn Rahway said, when Abul Hassan ar-Reza arrived in Nishabur and decided to leave the city to join Ma'mun, the hadith scholars gathered around him and said, O son of Allah's apostle, are you leaving us without pronouncing a beneficial hadith for us? He, while sitting in a palanquin, let out his head and said, I heard from my father Musa ibn Ja'far, who heard from his father Ja'far ibn Muhammad, who heard from his father Muhammad ibn Ali, who heard from his father Ali ibn al-Husayn, who heard from his father Husayn ibn Ali, who heard from his father, the commander of the faithful Ali ibn Abi Talib, who said he heard from Allah's apostle, peace be upon him and his household, who said he heard from Jibreel, who said he heard that Allah said, there is no God but Allah is my fortress. Whoever enters my fortress shall be safe from my punishment. And when the convoy moved, he, Ali ar-Reza alayhi salam, shouted, there are a few conditions, and I am one of the conditions. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. To continue our program, I'd like to invite the brothers from Nasirani Hussain for Sos Khwani. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سیماب اکبر آبادی صاحب کے سلام کے چند اشعار آپ لوگوں کے سماعت میں نظر کرنے جا رہے ہیں. ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا صدیوں میں ایسا آتا ہے جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے. ایک دور سلامی دنیا کا. اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر. اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر قسمت پر. کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے. ایک دور سلامی دنیا کا. انسان تیرے پتھر دل میں کیوں درد نہیں انسانوں کا.
تیرے پتھر دل میں کیوں درد نہیں انسانوں کا دکھ دیتا ہے مظلوموں کو معصوموں کو ترساتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں زنجیر کسے پہناتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا سیماب نظر آتی ہے مجھے ہر چیز اداس اور آزردہ سیماب نظر آتی ہے مجھے ہر چیز اداس اور آزردہ فطرت غمگین ہو جاتی ہے جب ماہ محرم آتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا فاتحہ وارث صابر و شاکر تھے جو راضی بارضا وارث صابر و شاکر تھے جو راضی بارضا موت سے تھے نہ ہراساں نہ غم زہر جفا پھر بھی احساس کا غربت کے عجب عالم تھا یاد آتا تھا غریب الوطنی میں کیا کیا یاد آتا تھا غریب الوطنی میں کیا کیا کبھی شبیر کے روزے
پہ نظر جاتی تھی، کان میں ہائے حسینہ کی صدا آتی تھی، کبھی دادا کے نجف میں تھا کلیجہ پامال، کبھی دادی کے بقیے کی جدائی میں نڈھال، کبھی بغداد میں بابا کی لحد پر بے حال، کبھی روزے سے پیغمبر کے بچھڑنے کا ملال، کبھی روزے سے پیغمبر کے بچھڑنے کا ملال، در و دیوارے مدینہ کبھی یاد آتے ہیں، ہائے نانا کا وطن کہہ کے تڑپ جاتے ہیں، شکل دیکھی تھی نہ پردیس میں جس بیٹے کی، اس کی تصویر بھی رہ رہ کے جگر ملتی تھی، دل میں ارماں تھے نگاہوں میں غم مایوسی، موت شہرک کے قریب اور بہت دور تقی، موت شہرک کے قریب اور بہت دور تقی، یاد فرزند دل زار کو برماتی تھی، جیسے صغرا شہ مظلوم کو یاد آتی تھی، دھیان آتا تھا کبھی کرب میں اس خواہر کا، صورت زینب کبریٰ تھی جو بھائی پہ فدا، سوچتے تھے کہ وہ ہوتی تو یہ ان سے کہتا، ابھی کم سن ہے بھتیجا اسے تم کو سونپا، ابھی کم سن ہے بھتیجا اسے تم کو سونپا، سرپرست اس کی تم ہی میری جگہ پر اب ہو، یہ سمجھنا کہ یہ سجاد ہے تم زینب ہو، ان خیالات غم انگیز میں پہ ہم جو گرے، اشک آنکھوں سے بہے ریش مبارک پہ گرے، کوفہ و شام کے بازار نگاہوں میں پھرے، موت نے تھام لیے تارے رگے جاں کے سرے، موت نے تھام لیے تارے رگے جاں کے سرے، چل بسے گلشن ہستی سے ہمارے مولا، شہ کو روتے ہوئے دنیا سے سدھارے مولا، یا ہوا فاطمہ کا لال عجم میں مسموم، اور وہاں کب سے مدینے میں دہن تھی مغموم، گو عزیزوں میں ہو ظاہر کا تعلق معدوم، دل کو ہو جاتا ہے سب حال کہیں سے معلوم، دل کو ہو جاتا ہے سب حال کہیں سے معلوم، مضطرب تھی غم فرقت کے سفینے میں بہن، تو اس
में भाई तड़पता था मदीने में बहर वारिसे साबिर व शाकिर थे जो राजी बरजा Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, we have been blessed once more by the presence of our respected Syed Hassan Mujtaba Rizvi. We would like to express our sincerest gratitude to the Syed for taking the time and making the journey to us so that we may benefit from the teachings he shares of the Prophet and his Ahlul Bayt. We pray that the Almighty rewards him with the greatest of rewards that he has rewarded anyone. In order to address this Majlis-e-Aza, I now request our respected Syed Hassan Mujtaba to ascend the mimbar. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the one who is the only security that all of his creations have. There's nothing else secure other than Allah subhanahu wa ta'ala. Security requires that you need to be independent in existence. If a person is dependent on anything, whether it's the slightest of an iota or a quanta or a quark, then that person is not secure. And we know that Allah subhanahu wa ta'ala is the only one that is samad, that He is independent, He is without need. There is nothing that in the whole of universe or multiverses that He requires or He needs in which He is going to feel insecure. Now, as far as the rest of the creations are concerned, they are mumkin al-wujud, meaning they could exist or they cannot exist. There's no security. The only thing is that when something Allah subhanahu wa ta'ala does make, then it does last forever. Because He's a creator who's everlasting and He's also limitless. So when He creates something, then that something is going to last forever. We consider ourselves to last forever, that whether we're going to last forever in heaven or whether we're going to last forever in hell. But everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created is everlasting. Did you
that the trees are everlasting. So you would say, okay, how is the trees everlasting? Or they are going to stay for eternity. So the tree comes, goes back into the earth, right? And once it dies, it goes back into the earth. The earth is 4 billion years old. It's going to stay. So all of the elements of the tree are going to stay inside of the earth as long as the earth is there. Even after the earth, Qiyamah comes, and this is not really the topic, but just to get this closer to your mind. When Qiyamah comes, the earth is going to be destroyed. But that doesn't mean that the universe is going to be destroyed. It's our arrogance that we think that we are the center of the universe, and that once the earth is gone, that's it, the whole universe is gone. Ours is the smallest planet, and in this whole universe, when there is multiverses, there are planets that exist, they come into existence, and then they are no longer in existence. They get just the same sort of scenario that happens, what we have in the Holy Quran about the mountains getting into like cotton and, everything getting destroyed. That happens on planets all the time. The asteroid belt or the stones that are thrown at the earth all the time is just the remnants of those planets. So as far as the creation is concerned, yes, we are dependent. Allah subhanahu wa ta'ala created us. He is sustaining us. He's maintaining us. But once He's created something, it goes into this cycle of creation of Allah subhanahu wa ta'ala and it stays. Now, living in this life, having to even just, I'll start off with that and then try to get your mind a little bit closer. We are discussing the tradition which one of the brothers mentioned here, which is the most famous tradition from Imam Reza alayhi salatu wasalam. And it is one of those traditions that is the most authentic tradition, among the most authentic traditions, that all of the narrators in that particular hadith is I'm a Masumin, is a Masum. And it goes directly to Allah subhanahu wa ta'ala. So there is no doubt in this tradition that, could be authentic or not, is authentic tradition. So when we live in this life, and I was talking about breathing, I took a breath in, I have no guarantee that I'm going to be able to exhale. Right? If I took a breath in, no one signs you a paper or tells you that you will be able to take the breath out. Or if I have exhaled, no one gives me the guarantee that the next breath I will be able to take. It's our unawareness of the fact that, because our subconscious mind, the program is built for breathing. When we were born, it was difficult to breathe, but once we learned how to breathe, and we learned how to breathe. So once we learned how to breathe, and this program was instilled inside of us, because it is something that we are doing. I am breathing, right? A lot of people, when they get into this state of dementia, they forget how to breathe, and then they have issues. If they forget how to swallow, they have issues. So a lot of the 90% of the bodily activities that we have is controlled by one of our nervous system, which actually has these sort of programs and keeps on doing it. I think it's called an atomic nervous system. Dr. Sahib is there, he can. So, even to the fact of the main thing that keeps us sort of in this state of being quote unquote alive is insecurity. We just forget that, okay, you know what, we just take it as if, next breath I'm going to be able to take, and I'm going to be able to exhale out, and I'm going to take another breath. But there's no guarantee. So the life of this world, in its utmost, absolute, the byproduct of it is insecurities. There's always going to be someone who's more knowledgeable than you. It's going to bring insecurity inside of you. There's always going to be someone more beautiful than you, more handsome than you, more taller than you, more spiritual than you.
more closer to Allah subhanahu wa ta'ala than you. There's always going to be somebody else who's better than you. Right? And as time goes along, because we don't stay the same, since I started talking, the person that you were here and the person that I was before I started talking, I'm not the same person anymore. Why? Because every single thing that I said made an impression on me. Every single thing that you heard made an impression on you. You're no longer the same. All of my five senses, the data that they're collecting, each data that they are collecting is affecting me and it is making an impression, and I'm not same anymore. If you were going to go more in science, all of your cells are dividing. In 70 years of age, a person might go through 10 times a completely new body. I mean, I think it's just the pacemaker cells and the retina that does not go through that. Otherwise, every cell. And we have those telomere that keeps on going smaller, smaller, smaller. They look like shoelaces, and which each division they go smaller, and then eventually the shoelace finishes. That's why when we get older, the photocopy that all the cells are making, the toner starts going a little bit less. So as we grow older, our body starts showing this sort of weakness. Okay. So the byproduct of this life is insecurity. Okay. There is, and reason why I can't go into all of the examples, I'm inviting you and myself as well to think about this, because we don't have the time to go over everything. And the byproduct of all of your insecurity is going to be yourself. This self-awareness that you have is just the byproduct of all of your insecurities at one level. Okay? And once this self is not aware of this worldly life, there is no insecurities anymore. I mean, the person who's been put into the grave is not insecure about anything about whether the grave exists or it does not exist. Right? Fishar-e-Qabr does not have any insecurity. You're being squeezed. There's no doubting whether you're being squeezed or not. Barzakh does not have all of the truths that exist at that particular level of your awareness, whether you are in the grave or in Barzakh on the Day of Judgment. There is no doubt about that. You will see your actions. Your actions will take form. You will see your own writing of the amal that you have done. Your own body would bear witness against you. There is nothing in after this life that you can say, I'm not sure about. Everything is going to be crystal clear as the sun is out. You don't say the day is not there. It's just like that. Now, what is if the life of this world is going to bring insecurities, and insecurity is the sum of those insecurities is ourself, then what is the solution? Are we supposed to just live this life just like that? Because you know what happens? The sum of the insecurities is the self-awareness, but it also, that self-awareness byproduct is arrogance. A person who's arrogant they are arrogant because they're insecure. There is some insecurity inside that they want to compensate for in that arrogance that they're showing. A person who's secure is not arrogant. We tend to think that arrogance is some sort of strength or something like, oh, this guy's arrogant, be afraid of him. जिसके पास अना होती है उसके ऊपर इंसान को वो पिटी पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे तर्स खाना चाहिए हम उससे डरते हैं I mean even in the countries as well the ones who have the most arrogant and our neighbors tend to be afraid of it. But the more arrogance someone has, you should pity them, because arrogance is not a sign of strength, it's a sign of insecurity.
उस पर तर्स खाना चाहिए. ये बेचारा इस पे तर्स खाओ कि ये इसके अंदर अना है. हम उससे डरते हैं. So this hadith that the brother narrated, Allah subhanahu wa ta'ala, is Allah subhanahu wa ta'ala saying, because of all of the narrators that are, it's the word of Allah subhanahu wa ta'ala. He's saying that La ilaha illallah is my castle, it's my fortress. Hisn is fortress, it's something where you're going to be secure. Fortresses are made for security, for protection, right? If you look at all of the forts out there, they were made for security. And once they were inside of the fort, the enemy can do whatever, as long as their walls would hold, these guys would be secure. And many wars were won just because they could not get into the fort. So it's my fortress, and whoever enters into it is going to be secure from my punishment. So everybody there got really happy. Why? Because they were born Muslim, or they said La ilaha illallah, so we're secure. Just by saying La ilaha illallah or being born in a Muslim family does not give you the security. If this was the case of the person that we commemorated almost for 2 months, and it's going to be 2 months, 8 days, the people who martyred him, the people who martyred his family, the people who martyred his friends, the ones who took the daughters of the prophets into marketplaces, over 20 cities from Kufa to Sham, this caravan was stopped in. We only read the masaibs of the city of Kufa, or we only read the masaib of the city of Sham. Who were these people who did that? Did they not say La ilaha illallah? Were they not claiming to be Muslims? So if by saying La ilaha illallah was enough for a person to become secured or saved from the azab of Allah subhanahu wa ta'ala, punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, then why are we the ones saying that they are out of that security? الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Anyone who pains or hurts Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet is out of that security. La'an is being out of that security. In this world and the hereafter. We think of la'an as a swear word. It's not a swear word. Allahumma la'an qatalat al-Husayn wa awladi wa ashabi. It is a dua. And the dua is saying that Allah subhanahu wa ta'ala, the one who killed Imam Hussain, his family and his friends, you take this person out of your special mercy. You take him out of your fortress, so that that person will be in your punishment forever. So now, after Imam said that, there were people around and they got really sort of happy. And then Imam stopped and said, there are preconditions. Shart, if you look in the Arabic text, it will have condition and precondition. There's a difference between condition and precondition. So there is preconditions to that, and I am one of those. Right? So now when we come here, we think about, okay, if I've said Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, and then Aliyun Waliullah, I'm secure. ऐसे ही है ना? जो इमाम ने कहा मैं शर्त हूँ, तो उनके बावजूद भी शुरूत हुए और उनकी विलायत को एक्सेप्ट कर लेना जो है ये शर्त है. तो जिसने विलायत को एक्सेप्ट कर लिया वो भी अब दाखिल हो गया इस किले के अंदर. नहीं? अब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और काम सारे मुशरिकों के. We said La ilaha illallah, but everybody else is God other than our God. Allah के सिवा बाकी सारे खुदा माज़अल्लाह.
Wasn't money is God to us? It's not God. Our passport is God to us. Job is God to us. Status quo is God to us. Cell phones are God to us. Our name is God to us. The position is God to us. Our children are God to us. Our wife. When you obey someone, and in this obedience there is no indirect or direct connection to Allah subhanahu wa ta'ala, then that thing is your God. When you obey something, when you want something, when you submit in front of something, if there is nothing direct or indirect link to Allah subhanahu wa ta'ala, that thing, that person, that is your God. Ilah. Have you not seen those people who have taken their lowly desires as gods? This La ilaha illallah, and Imam said, whoever enters, it's action, enter, not says. When a person's life, the only security that a person has is Allah subhanahu wa ta'ala, then it is the projection of this hadith. Go back to the preliminary. So, how are you going to feel secure? In your sustenance, in your health, in your job, in your house. How are you going to feel secure? Security requires that you do certain things to feel secure. Right or no? I'm going to switch on and off in English and Urdu, but I'll try to translate. When you are in the car, when you put the seat belt on, you feel secure. Yes or no? If you don't put the seat belt on, do you feel secure? Right. The seat belt gave you the sense of security. Right? You put the mask on, you feel secure. The same mask that you've been wearing for a month, that has all the germs accumulated in the car, you put it back on your face and you feel very secure. Right? You sanitize your hands, so now you aga apne train, pandemic train. You do sanitization of your hands, you feel secure. You get your vaccine, you feel secure. Right? If vaccination, sanitization, wearing a mask, and all of these things, you feel secure, and in that security there is no direct or indirect connection to Allah subhanahu wa ta'ala, is nothing but shirk. It has got nothing to do with Tawheed, and it's actually not security. Who's going to protect you? Who's going to kill you? Allah subhanahu wa ta'ala. He's, kill is like a strong word, but who's going to take me out of this world? Who brought me into this world? Who has given me the guarantee for my sustenance? Who's going to protect me against every harm? Who's going to be with me when no one else is? Who's going to love me when no one else loves? Who's going to make me stand up when I don't have the power to stand up? It's Allah subhanahu wa ta'ala. And today, the world is designed to build those insecurities in which you don't have any of this. Always confused. If I and you were secure, we should feel this peace inside. I don't know.
We should feel this peace. Almost even to that percentage when you wear a mask. When a problem comes, do you even have that much peace that you have a sustainer, you have a protector, you have someone who loves you? यानी जितनी आपको मास्क पहन के जो है वो इत्मीनान आता है कि भाई इससे मेरी हिफाजत हो जाएगी, जब कोई मुश्किल आती है, अगर इतना सा भी इत्मीनान हो बंदे के पास कि मेरा कोई देखने वाला है, मेरा कोई मालिक है, मेरा कोई राज़िक है, मेरा कोई खालिक है, तो मुश्किल उसके सामने आएगी, उसके अंदर इत्मीनान होगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, उसको स्ट्रेस नहीं होगी, उसको एंजाइटी नहीं होगी, उसको डर नहीं लगेगा। इतनी सी भी हालत हमारे अंदर पैदा होती है, सोचिए हकीकत में हमारा हाल क्या होता है, किस तरह का इज़्तिराब हमारे अंदर आता है। So the place that a person can get to where you feel secure inside, there is a sign, and that sign is your peace and tranquility. Because we're running out of time, I'm just giving you this very, very short now. If any exam, if any difficulty, if anything in your life produces that frustration or unstill, upset, anxious feeling, and you cannot get out of it within 15 minutes, is stemming from your insecurity. अगर आपको गुस्सा आए ना, और गुस्से 15 मिनट के अंदर अगर आप गुस्से पे काबू नहीं पाते ना, तो ये जो गुस्सा है ना आपके अंदर से, आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से। कसूर उस शख्स का नहीं जिसने गुस्सा दिलाया, कसूर आपका है, मेरा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटी है, किसी ने उसको जाके तंग किया, उसको हिलाया। If you cannot get over that anger, it's because there is something which is missing inside. If a worry comes and you cannot overcome this worry within 15 minutes, it's because there's some insecurity inside of you. And you need to figure that out. What is that insecurity? And once you figure it out, that insecurity, you have something to enter into to feel secure. And that is your yaqeen or conviction or your ideology that Allah subhanahu wa ta'ala is your protector, is your sustainer. Right? So, the precondition of Imam Rida alayhi salatu wasalam, by saying that I accept the vilayat of Imam Ali or Imam Masum, it's even supposed to give you a higher level of security. Wasn't you have Imam Ali alayhi salam is Mushkil Kusha. He's not the only one that we have as Mushkil Kusha. Every Imam is Mushkil Kusha. Like someone who has like 12 Mushkil Kushas, right? Someone who have 12, the ones who can take you out of any difficulty, who can open up any door, right? Then the person is still insecure, still worried. You have someone like Hazrat Abbas alayhi salatu wasalam. You have like Bibi Zainab salam alayha. You have Bibi Fatima Zahra salam alayha. You have Hazrat Maryam salam alayha. You have Hazrat Musa alayhi salatu salam. You have Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam. You have all of these prophets. You have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You have the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. How many angels? There is not enough space for a musalla in this whole universe. That's how many angels. You have the direct attention of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. And then a person is still insecure, is still afraid.
Right? The precondition for us to be able to have that security, you need to have, the love of, for example, the love of Ahlul Bayt al-Muslim. That's the precondition. It will help you. The azaa of Imam Hussain is that precondition to enter into that state of security. Why? Because the azaa of Imam Hussain tells you that any difficulty that comes your way is nothing. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غم حسین کے علاوہ کوئی اور غم نہ دے، کیوں؟ کیونکہ غم حسین کے بعد ہر غم ختم ہے. کوئی غم نہیں رہتا. جن کے پاس غم حسین ہو اس کے بعد وہ غمگین ہو، پاسبل نہیں ہے. تو امام رضا علیہ السلام، یہ جو رضا کا مقام ہے، اس ساری دنیا کی چیزوں، سارے مصائب، ساری مشکلات، تمام چیزوں کے باوجود امام رضا علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ وہ خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی. دنیا کی کوئی چیز ان کو اپنے اندر جو ہے جنبش نہیں دیتی، اضطراب نہیں لے کر آتی. اور ایک جو اور ٹائٹل امام کا ہے کہ وہ غریب الغربا. ہم غریب سمجھتے ہیں کیونکہ مدینہ سے امام کو اٹھایا گیا. مدینہ، ہاں، وہ دنیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام کا ایک وہ جگہ ہے کہ ان کی جڑ ہے، لیکن ہر مومن اس دنیا میں غریب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وطن خدا کے پاس. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو غریب نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے پاکستان سے اٹھ کے، انڈیا سے اٹھ کے یہاں ہے تو غریب ہے. نہیں، ہر انسان غریب ہے، اسے پتہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام رضا علیہ السلام غریب الغربا اس لیے کہ تمام مومنین کے اندر جس کو سب سے زیادہ غربت کا احساس ہے، جس کی شان میں سب سے زیادہ جو اس کی شان تھی اس کے علاوہ کیا گیا لوگوں نے اس کے ساتھ. اتنے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں ساتھ کوئی بھی. Imam, for a few days before he was going to be taken by force, had azaa in his house. People would pass by from his house. They would hear cries of the family of Imam. They would hear the sound of crying. But nobody came and asked Imam, what's wrong? Even in the city of Medina, look at the ghurbat. In his own grandfather's city, if there is a person passes by and we are crying and he hears the cries, they will come and ask, okay, what's wrong? Everything okay? Imam Taqi alayhi salam's facial color was a little bit darker. The people who were around him, Mazallah said to Imam Raza alayhi salam, he's not your son. How can you bear that statement? How bad this statement is. You cannot imagine like somebody coming up to me and saying, this is not your son. What are you implying? And then when Imam Raza took the person to one of the people who knew genealogy, and he said, no, he is his son, then these people were okay, yeah. یہ جو ان کے مصائب ہیں امام رضا علیہ السلام کے، یہ دکھ ایک ہوتا ہے جو انسان کے جسم کو ملتا ہے. دیکھیں، امام کو زہر دی گئی، ان کے جسم میں زہر نے سرحد کی، اور اس طرح کی زہر دیتے ہوتے تھے کہ جو جتنی زیادہ ان کو ملتی تھی کہ اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، جس میں ان کو ہوتا تھا کہ اس زہر کے بعد وہ بندہ بچے گا. ان کے جسم کو تکلیف ہوئی، ان کے جگر جو ہے وہ اس کے ٹکڑے ہوئے، اندر سے جو ہے خون نکلا. لیکن ان کے ذہن کو کتنی اذیت دی گئی، ان کے دل کو کتنی اذیت دی گئی. اور وہ خاندان
جس کے خاندان میں جو ہے وہ سید الشہداء جیسا شخص ہو، جس کے آبا و اجداد کو اس طرح سے کربلا میں جو ہے وہ کاٹا جائے، جس کے جد کا سر کاٹ کے نیزے پہ لے آیا جائے، جس کے جسم پہ کوئی جگہ نہ رہے جہاں پہ زخم نہ ہو، جس کے بچے کو یہ سب یادیں ہوں، جو ہر امام کی صدا ہوتی تھی کہ جب شام کے جو مصائب ہیں جس کو کہ یاد ہو، جس نے عزاداری کے حوالے سے خود ساری زندگی کرتے رہے، لوگوں سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزا کرو. خدایا امام رضا علیہ السلام کی توسل سے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک موحد بنا، اور اس دنیا سے ایک موحد لے کے جا، ہمارے وجود کے اندر توحید کو جو ہے وہ لے کر آ جا. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کر، ان کے اسامی میں شمار کر. اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا میرے بھائی رضا، رو کے معصوم قم، رو کے معصوم قم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم قم، رو کے معصوم قم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب اے میرے بھائی رضا، تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری، دے ہواؤں کو ذرا حکم اے میرے علی، سن لوں آواز تیری، سن لوں آواز تیری، دل بہل جائے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب غربا اے میرے بھائی رضا، دیکھنے آئی ہوں میں قم سے صورت تیری، اے غریب الغربا دیکھ غربت میری، کوئی بتلاتا نہیں، کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا بھائی رضا، مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں، سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں، میں نہ بازار گئی، میں نہ بازار گئی، نہ چھینی میری ردا، اے میرے بھائی رضا،
اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، جب سے پہنچی ہوں میں قم دل ہے قابو میں کہاں، غم زدہ نظر شہر کے پیر و جواں، دیکھ کر کالے علم دیکھ کر کالے علم دل دہلتا ہے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں، قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں، جس کے گوہر بھی چھنے جس کے گوہر بھی چھنے، جس کا دامن بھی جلا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا میرے بھائی جدا، اے غریب الغربا بھائی رضا، قم سے مشہد جو گیا زائر مولا رضا، اے تکلم وہ یہی لے کے پیغام چلا، راستہ تیری بہن راستہ تیری بہن اب بھی تکتی ہے تیرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ علی امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمہ سیدتی نساء العالمین، السلام علیکہ حسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علیکہ علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیکہ محمد ابن علی الباقر العلم النبیین، السلام علیکہ جعفر ابن محمد ایہا الصادق، السلام علیکہ موسیٰ ابن جعفر ایہا الکاظم، السلام علیکہ علی ابن موسیٰ ایہا الرضا، السلام علیکہ محمد ابن علی التقی الجواد، السلام علیکہ علی ابن محمد الہادی النقی، السلام علیکہ حسن ابن علی العسکری، السلام علیکہ حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک وجعلنا من انصار واعوانی والتائبین تحت لوائک، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ الفاتحة۔